When it comes to any form of leadership, history has taught us that as women, the odds are never in our favor. But somehow, some way, there's always been women that have gone against the norms, women that have broken down expectations that society had placed on them as women. Talk about your Joyce Bandas, your Ellen Sellers. And today in studio, we have our very own versions of those women. Welcome to yet another episode of the show On Her Throne. And I'm your host, Tatenda Kombora. Welcome. Let's dive right into it. So, honorable councillors, welcome to the show. Maybe if you can please introduce yourselves to the people that are watching at home. I'm Councillor Mlilo. Ngivela Njube, Old Lopengula, Lelopengula extension. Before it delimitation, I'm there. After delimitation, I thought there will be changes here and there. But for now, I'm still there. Okay, thank you very much for being here, Honorable School. Good morning, everyone. My name is Sikhululekile Moyo. I am councillor for Ward 17 Bulawayo. It covers Pumula North, St. Peter's, Mazwi Village, Methodist Village, Robertsnyoga Village, and Green Gables. Wow, that sounds like a lot of work. So thank you very much for making time to come here. So maybe Honorable School, I'll start with you. Can you please explain to us your decision and when you started to want to get involved in party politics and how it has been so far? Firstly, I'm the founder member of the MDC, if you know, the opposition in Zimbabwe in 99. Firstly, I was the founder in 99. Since 99, I was a youth member, I was a youth leader. I was the deputy chairperson in Ward 17. In 2002, I rose to be the district vice chairperson in the district in Pumula. 2002 again, I rose to be the provincial security officer in Bulawayo province. I was heading the security department in the MDC. 2008, before I went to 2008, 2005, I went to exile. It was not easy during that time, the Mugabe regime. Kwabanzima kakhulu njengomuntu ongumama, njengomuntu oyintombazana. Kupolitics kwakukhona, kwakubotshwana, kuchaywana, kwakusibanzima, ufakelwa amacala anzima aphezu kwamandla akho. Okokuthi ngagcina ngihamba ngisiyacatsha eSouth Africa, ngaze ngaphenduka sokuyi Government of National Unity ngo-2008 engaphenduka khona sengingene kuJOMIC okwakuyi Joint Monitoring Committee eyayihlanganisa ukuthi kwasokuyimbuso owawuhlanganisa amaphathi wonke ngisebenzela eMathebhelele North. Ngasebenza eMathebhelele North kwathi ngo-2013 ngaphenduka futhi ngasebenzela koBulawayo ngilokhe ngiku-MDC. Ngisebenzela ibandla le-MDC. Ngo-2013 ngase ngiphumile ukuba nguntanga, ngase ngene ku-main wing ye-politics ku-MDC lapho engangisengu-Secretary for Security. Ngapha ngiphinde ngidouble ngingu-Head of Department we-Security yebandla lethu le-MDC. Ngo-2013 kwathi kulungiselelwa ama-elections ngangifisa ukuma ngibe ngu-Member of Parliament ePhumula. I-leadership yangi-advise ukuthi hayi njengoba usebenzela ibandla kuvuma ukuthi uphinde uye kuma ube yi-Member of Parliament, ama-interests akho kwakuyikuncindezela ngunanzelele sokungu-2018 sengifisa ukuba ngukhansela ukuthi nganginganelisa ukusebenzela ibandla at the same time ngibe yi-Member of Parliament. Because ukuba i-Member of Parliament kulamalanga ukuthi uyahamba eParliament wanelisa ukuphenduka wenza umsebenzi wakho. Okokuthi alubana amathuba okuthi ume
umile ube member of parliament kumbe ube yipi inkokheli ayelingene kwakuzabalula but isikhathi esiningi ipolitiki zethu zisuka zithi ku leadership nxa becabanga bakhangela amantombazana labo mama njengabantwana ephathini babakhangele njengama second class abangala decision to make because when it comes to power it's the men that to be leading the decision making. And nxa ngikhangele ebandleni lethu mostly i-main wing where the decisions are made wawuthola ukuthi kuyabe kulomama oyi-1 who sits in those committees okusuka kube nzima ukuthi angacabangela ukuthi kungaba lomunye untombazana kube lomunye umama. Kodwa nje ngiyafinqa ngeqile ezinye ama-positions engibe lawo kwaze kwafika u-2017 lapho engicabange khona ukuthi hayi sengisebenzile ngisebenzele iphathi ngoba ama-processes okukhetha ama-candidate lokuba kwasithi ama-candidate kumele kwenzakaleni kusukela 2002 bengikwenza kungumsebenzi wami ngikwenzela ibandla ngidecide ukukhetha ngibona umuntu lokuyamani uyanelisa ukuba ngikhansela iphathi imncedisa ukuthi umuntu wangikhona angene and into ade bezenza la ngendlela besenza ngakhona bengingaboni kulento engehlulayo. But when you decide that you want to stand there, somebody will say it's not your time. Isikhathi sakho siyafika. Babe sithi hayi wena usasemncane isikhathi sakho siyafika. Kwaze kwathi ngo-2017 sengize ngaphuma ukuba nguyouth sengingumama sekufanele ukuthi ngiye ku-Senate above 40 ngikhona decide ukuba ngikhansela ngingeni kuba ngikhansela kwangikhona indlela zangikhona zokuthi uzufinyelele ziba nzima because ku politics ku party lapho yabukhona like ku MDC lapho ebengikhona ibisi MDC alliance kuzabe kulama primary elections ayenziwayo within the party. Ama primary elections nalawana awakho at the same level ukuthi umntwana oyinkazana a young person or a woman uyakwanisa kuba le short notice ukuthi fakani nama application letters kuba le fee yokuthi nxa ufuna uba i-candidate kufuneka $50 and ku primary election kuyabugijimisana lokuthi kuyabe kulabo baba abafuna ama positions bevele besebenza belemali. Okay, Councillor, ngingathi ngithi ukuthi ngilibambe a little bit there. So I want you to take us back to the moment you decided to say, I want to be involved in politics, because from what you've explained, it was around 1999, and around that time, there weren't a lot of females that were involved in the politics of Zimbabwe and of the country, and even in a lot more other African countries as well. So why did you make the decision to say, I want to be involved in party politics? You've worked as part of the member of EMDC, I think, for close to two decades now, before we go to how you then eventually decided to run in 2018. Okokuqala kwangenza ngangena kweze politics ngo-99 ngiqeda isikolo ngo-91 ngiqeda isikolo okokuqala angizange ngithole umsebenzi ngaba lo mntwana ngingatholanga umsebenzi ngaqhubeka umsebenzi ubungekho ukuthi nguthola umsebenzi ngahamba ngaya ku vocational training center ngayenza okwezamagetsi ngaqalisa ukuzisebenza ngilungisa amagetsi ngisenzani kodwa iqiniso ukuthi umsebenzi engangithe ngiqeda isikolo ngicabangela ukuthi ngifisa ukuba ikhona anzange ngiwuthole. Ekuhambeni kwami lapha ngibhoda yikho engahlangana khona lemhlangano yeZCTU eyayimela izisebenzi ngathola ukuthi into ababezikhuluma izinto ezazingaffecta bathi beplan ukuyafoma this opposition ye-MDC lami ngangingxenye yakhona ngoba ngathola ukuthi inhlupho engilazo ukuthi ngiqeda isikolo kanti vele imisebenzi yengapi ayikho ngihleli impilo yami ayisahambi ama problems engangilawo sengilomntwana ngisasemncane ngisebenzi and konke kukhangele mina ngazibuza ukuthi impilo yami iyakuyanga engakuthola kukhulunywa izisebenzi emhlanganweni kuZCTU ngathola kuhambelana lenhlupho zami okokuthi bathi besithi kusokufonywa ipolice car party ngazizwa ngiphakathi kwento eyayiqondane lami ngoba angihambanga ngidingwa ngumuntu ngangikhona kuqala.
So, Ngali Kulmang is that CTU, this is the Zimbabwe Trade Congress of Unions, is it? Yes. Yes, okay. So, you know, what's just in my mind right now is Uguti, it's funny, Uguti, the same problems that you faced in 1999 or earlier than that in the 90s when you were a young person, you didn't have a job and you found yourself so frustrated, are the same problems that young people currently are also facing. So, Honorable Lillian, I would like to come to you, Councillor, to say, Guti, were these some of the things that also pushed you to become involved in party politics, or your journey was completely different from the one mentioned by the Honorable? Yeah, they are the same, but I joined politics ngesikhathi khona phana iMDCT sikhuluma ngoThwangirai, the late honorable President Thwangirai, ngoba uThwangirai wayevele esebenza eZCTU. Ekusebenzeni kwakhe eZCTU wayesithi angakhuluma ngama-stairways ilizwe lonke, wayesithi ungathiwa namhlanje akuyiwe emsebenzini babehlala. I thought ukuthi ngahle ngaqalisa ukuba active upolitics ngesikhathi sonsana, ngabona ukuthi is the one umuntu ongakwanisa ukuthi asilungisele kuhle elizweni lethu, njalo ukuthiwa ungumuntu osebenza lezi sebenzi. I thought ukuthi nxa ukutsho njalo ukuthi labantu lathi sizathola imisebenzi sizayenzani, yikho lapho engaqalisa khona ukuthi ngibe active kakhulu kupolitics. Ngahle ngaba active thinking that ukuthi lapha kuza sesitholile umuntu ongakwanisa ukuthi asihambise kuhle eKenani. Antiyabona. So vele ngahle ngathi mina ngo-2013 mina ngena ngo-2018. This is my second term. Mina ngangena ngo-2013 ku-politics. Ngiqalisa mina ukuba ngokhansila. Into futhi kakhulu eyangenza ngangena ku-politics, nganginanzelela ukuthi ngangivakatshela laba abantu ababeyibo ngabakhokheli ngesikhathi sonsana, ngangatholi izinto ezingisuthisayo mina njenge-resident, njengesakhamuzi. Lami ngase ngisakhamuzi ngesikhathi sonsana ngoba ngisanda ukuthola ukuthi lami ngithola umendo, ngihlale lami ngibe ngumama, ngibe labantwana lo baba ekhaya. Ngasithi ngingavakatshela ukhansila ngesikhathi sonsana, ukhansila afika angihlalise kumbe 1 hour phandle. Ngilokho ngifuna ukukhulumisana laye, ngifuna ukucela incwadi. Of which ngananzelela mina ukuthi kuthi nxa ekwenza kimi kakwenzi kimi ngedwa, ukwenza ebantwini bonke. Ngathi why can't I do it? Njoba ukhansila lo ngumuntu ongumama. Mina kuyini okungangehlula ukuthi lami ngingene. Kuthe kufika isikhathi sokuthi sokuthiwa khona hayi sesifuna ama candidates. Sahlangana eofisini eparty. MDC kusese MDCT. Sahlangana eofisini eparty. With the same person who was the current sitting councillor. Yes. Until they wanted umuntu ongenje ufuna. Sahlangana eofisini khona ngale. La efuna iform lokuthi abe ngukhansila. Lami ngifuna iform lokuthi ngibe ngukhansila. Sonke safila. Waya ku primary election njoba ukhansila Moyo ekhuluma nge-primary election. Saya ku primary election endingawina. Ngithe ngiwinile lami ngananzelela ukuthi angifuni ukwenza into enjengaleya nathi senziwa ngomunye ukhansila. Ukuthi there was the outcry ukuthi ngasifika khona ngale umama lani uyasihlalisa phandle for some hours. Nxa sifika khona ngale mama lani uyaqala sitshela ukuthi which party lingena yipi party. Ngahle lami ngalungisisa. Okay, I like how you saw a problem and then decided to be the solution, because I feel that in a lot of our instances around the country, whether we're young women or we are youths in particular, whenever we see a problem, we just complain and but you saw a problem and decided to say, let me be the one to fix it. And it reminds me of a certain conversation that I had a few months ago with someone who resides in your ward. Yes. She's the one who was telling me about you, that how you've set up an office for young people and how young people are so much enjoying working with you. Yes. So maybe whilst we're still there, can you just take us through some of the changes and developments that you've done in your ward as a sitting councillor so far? In my ward so far, kule 3% water retention ekhona counseling for now. 3% liyana yenzakala kanje ukwenzela ukuthi labalaleleyo bakuzwisise. 3% water retention liyana imali
ethathwa ku revenue hall yakho lapho kubhadala khona abantu bendawo yakho bewadi yakho bonke loba ngazabe ubhadalele kuyiphi revenue hall but iyabuya back kuwe ngoba umuntu lana uyabe reside to that ward kuya ukuthi imali ebhadalwa khona lapho ngama residents yimalini ebhadalwe lese a month then bathathe i3% yona leyana ebhadaliweyo then yena lana bayibeka aside eyiyo elungisisa izinto zakho khona lapho ewadini of which mina ku 3% yena leyana ngabiza ama residents associations ibura progressive OCPC lamanye nje ama associations akhona esigabeni sami sahlala phansi saba lokukhulumisana ukuthi singalungisa ngapi labo bebuya lama proposals awo and sikhangela futhi le mali ngoba ngahamba ngathatha print out sikhangela futhi le mali ekhona ukuthi imali le ingakwanisa ukuthi isincedise kanjani ukuthi singayenzana mina ngasithina lama residents sakubona kubalulekile ukuthi ngoba nje sasibhalelile council ukuthi renovate hall ihall liyana yakho ngo1954 iyakhiwa ngo1954 kwayakwa ihall le library lesikolo le ese Helen Primary School la sosaya kwa ngo1954 ngendlela lami ngezwa ngayo ngoba mina vele ngangakazalwa but okuqhakathekileyo ukuthi lami ngakuzwa kunjalo ngendlela ihall yethu yayisifuna ukurenovate ngayo that was the first priority ukuthi ngcono silungisise ihall ngoba yikho lapho kungena khona abantu besenzela khona imihlangano but iCouncil yasisithi imali yakhona eyitholakeleyo ku 3% ilutshwana ingeke ikwanise kwafunakala imali eziningi kakhulu basebesithi abelobhengula old basebesithi ngcono bayakhelweni ihall ngoba ihall ikhatshana kube lenye ihall sibele yamahall angu2 kwehlula futhi ngemali ngoba imali yakhona yayivele incane then we decided savumelana ukuthi ngcono siyakhele abantwana elibrary ama toilets ngoba abantwana isikhathi esiningi ama toilets lapha babe sithi bangafika khona phana baphume ukuzisiza phandle of which lami ngakuyithinisa ngathi ngifika ngathola abantwana bezisiza phandle bangadlala dlalazwe sefuna ukuthi kube yikuyini okwenzakalayo kuyaphume phandle azisize sakubona ukuthi akukho healthy sase decide ukuthi ngcono imali ena leyana e3% iyakhele abantwana ama toilets iyakhele le staff ama toilets sakwenza njengakhona lokho saba la ama toilets angu 3 for now for ama staff yabo mama leyabo baba labona labana babengena abantwana kwayakhiwa so ngikhuluma kathesi iyo i-development engiyibonayo ekhanyayo esengiyenzile mina ngenile ngiyukansila ngafaka lama ramps ehall loba kwathwana ni hall ayisozikwanise ukurenovate sase sithi ngcono si user friendly for abe disabled ngoba babe ngakwanisi ukuthi lama wheelchair xa kulezi izinto kona phana bahambe kuhle safaka kama ramps yikho ngikwazi ukuthi yikho ngikwenzayo for now. I really love the work that you're doing, and I also love how inclusive it is, including people from the disability fraternity. So Honorable Sikhulu, I know that in most of your work you've tried and you've succeeded in including young people in terms of any development that has been happening in your ward. So can you take us through some of the developments that you've done, and also maybe for some people that might be watching that don't understand the roles of a councillor, maybe if you can just touch a little bit on the roles of a councillor, what a councillor is supposed to be doing, and also what you've done yourself in terms of your ward. Thank you so much. The duty or the role of a councillor is to be a representative of the people, as I am the representative of the people. Ngingathi ngolimi lwethu ukuba ngummeli wabantu. Inyabe ngikhethwe ngabantu ukuthi ngibamele kuma problems ama issues abalawo ngesigaba sethu. Ngisebenza labo bonke ngingakhethi ukuthi loba ngubani, from abantwana besikolo, abadala, omama, abagogekileyo, young women, konke kuhlanganisekile. Kube sokusithi mina ngithe ngi-electwe ngo-2018 ngiqala ukusebenza i-office lami ku number 11 ePhumula Housing Office. I-office lena ngithe ngilithola okokuqala engakwenzayo ngabiza ama stakeholders wonke akhona ku Ward 17
sixoxisana ukuhlanganisa ama-resident associations. Lama resident association amathathu ephumula, which is Bulawayo Progressive Resident Association, Bura, Mthwakazi Resident Association. Ngabiza labontanga, ngabiza abameli abagogekileyo, ama-vendors, ama-churches, business people, representative of the elders, konke nje ngahlanganisa. Sahlala phansi saxoxisana, ngababonisa i-ofisi, ngoba i-ofisi leliyana ayisilo lami, i-ofisi lika Ward 17, abanikazi ngabahlali baka Bulawayo. And e-ofisini lami kuqala ukusebenza ngakunanzelela ukuthi kuqhakathekile ukuthi nisebenze labontanga kakhulu. In my office, khonapho phakathi kwe-office there is a desk for young people abalisebenzisayo ukuthi day to day activities okwenzakalayo, izakhamizi zibuya zizoxoxa, siyabe sindawonye in the same office. The decisions that I make ngibuza through them ukuthi sihambe sincedisane kanjani. Ngikhangele ukuthi ngithe nginanzelela ukuthi mina ngiqale ipolitics nginguntanga, ngize ngangena ukuba ngukhansela sengingumama. I was denied the opportunity to lead at a younger age. But mina ngunanzelela ukuthi kuqhakathekile ukuthi ngisonde zontanga eduzane babekwazi ubukhokheli. Ukwenzela ukuthi nxa be decide kube khona ngibe khona ngibancedise, ngoba ngunanzelela ukuthi ontanga isikhathi esiningi kupolitiki sidingakala nxa kumele sichaye itoyitoyi, nxa kumele senze i-door to door singene isi-candidate, si-campaign kungene u-MP kungene ukhansela. Asikho in the leadership position. So I decided to put the office yabontanga in my office khona lapho ukuthi sibe ndawonye konke okwenzakalayo okudinga ukhansela babekwazi, ukwenzela ukuthi olesifiso sokuthi la yami yabe ngukhansela engavaleleki phandle, ngimncedise ukuthi indlela ihamba njani, kwenzakala njani. Nxa ezatholakala ukuthi ukhona ufisa ukuba ngukhansela laloba lami ngifisa ukubuyela, anelise ukuhamba ama-processes wonke kuthi okhethiweyo akhethwe. And that is so important. I actually think that in terms of the country, we lack in terms of leadership, mentorship when it comes to young people and even young women that want to run. And it's so important that it is something that you saw as someone who entered politics as a young woman and also now as a mature woman yourself. So, Honorable Councillor, what would you say has been the worst experience or situation that you've been in as a woman in council or as a woman in politics from the time you started in 1999 up until now? Okubuhlungu engahlangana lakho yikuthi nxa ungene kwezepolitiki oqala nxa ngumntwana wentombazana kumbe ungumama, abantu bakukhangela ngokuthi ulande ukuthi kawendanga, intoli zakhona zilandwa ngabantu abangendanga, kodwa kuyikuthi abakunanzeleli ukuthi nxa kupolitics uphatheka ngokuthi kuyini okukuhlukumezileyo lokuthi ulandani ukuthi uyotshintsha ini. Ngoba uhlupho lwangenza ngaba kupolitics luhlupho lwempilo engangiphila layo day to day, laye omunye wami olalo ngumakhelwane kumbe ngumhlali wasephumula. Bakukhangela ngokuthi ngikhumbula i-interview yami yokuqala iskies sicampaign kuthiwa ama-candidates abuye ezozithengisa ebantwini. Ngingena laphana siyaxoxa wesi-interview yayo siyakwamukela Sikhululekile Moyo, ngasitshela ukuthi njengoba wena ungumama uzabamba njani umsebenzi wobukhansela. Hawu, ngingumama ongubaba kambuzanga ngikhulumile ukuthi uzayenzani. Uhla nginike iproblem yokuthi mina ngingumama ngizayenzani, but ngingumama kanti ngilami angilawo yini amalungelo afana la yena lo baba. Abantwana labe ngilabo ubaba yena lo kalabo yini? Uyakuzwisisa? Khona lapho umbuzo nalwana abomama abanengi uyabademoralize, ahlazibuza ukuthi kanti ngivele ngingumama lapha bengizodingana ukuthi uzabamba njani abantwana lepole emsebenzi wabantu uzabayenelisa njani.
abantu angithi inhlupho abalazo ezolami engilazo. Yes. And ngibazusisa ngcono ngoba ngikhulele la, ngikhulele khonapho, ngihlala khona lapho. Inhlupho zesigaba ngizazi ngiziqonda ngoba ngizibonile ngikhula ukuthi umehluko wakhona uye ngaphi. Lesifiso engifisa kuye khona ngiyabe ngikwazi. Akula muntu ongitshelayo lokuhlala ngiyakwazi ukuthi uhlupho olunje lutholakala ngaphi la ngaphi. Labahlali bephumula bayakwazi ukuthi ngumntwana walapho indawo yona leyo. So kuyabe kuqhakathekile ukuthi amantombazana afisa ukuma bavumele ukuthi babe lesibindi, babe bold, because imibuzo encane iyahlukumeza kancane ukuthi uyazibuza ukuthi kuyiproblem into ngibe ngumama. Uhlupho ikhona lokhu ukuthi sivele sithe sikhulu omama bethu sibathole bebe ngomama behlezi ngale abala decision even endlini khona phana ukuthi yonke into kumele buza ubaba mele enze lo, ubaba nguyomela khuluma ukuthi hayi namhla upheka isichebo siphi, namhla wenza lokho. Thina sithe sikhula sakunanzelela ukuthi hayi lokhana kwakuyisikhathi sabasendulo, khathesi sikhona siyalingana, siyafunda amabanga afananayo, siyasebenza imisebenzi efananayo. Akulanto engenziwa ngumuntu ongubaba engeke ngiyenelise. Nanku mbakhulisile abantwana ngingumama ngisingli ukudlula abanye baba balabo mama behlezi bendawonye. So abantu should understand the reality ukuthi ukungena ku politics akusikuthi abantu abangena khona ngabangendanga. Omisisi Mlilo nangu mam council bangomisisi Mlilo bendile kodwa bakhona kweze politics. So basuka basithuke ngamanye amagama asuka angani aya kwehlisa ukuba nguwe kwakho kodwa mina lokho vela kuzange kwangehlisa lutho. Okunye futhi okubuhlungu engahlangana lakho engakunanzelelayo ukuthi nxa ku politics ngunanzelele ngakubona futhi kuyaphenduka iviolence yona le ukuthi liyathi licampaigna liphathi likhona lapho ukuhlukumeze komama nxa usuthola ukuthi umama usuke wasechaywa ngabanye benye iphathi kumbe wasebotshwa. Omama kuyabahlukumeza kakhulu ethe ngaphuma ejele ahlazijethi hayi mina lokho angisekho lapho. Mina ngibotshiwe ngingenile izitokisi zonke zeBulawayo lapha ngiyazazi oDonington konke ngapha kubo Source Town ephumula ngikhuluma iCentral vele bese ngihlala khona. So vele okwangenza ngaya ku exile ngase ngidiniwe kubotshwa sengibaleka ngithi ngeke ngecatsha mbijana ngikhaya bethi ngaphenduka ku politics but into nxa ingiyakho uyayiphenduka. So ukubotshwa khona kukhana lokuhlukunyezwa lokuchayo abanye omama bakwanelisi but nxa usuthe wangena kweze politics asikhuthaza ukuthi kube le violence but izinto esihlangana lazo. Ngingakhangela khathesi besicampaign ensiza bakhona honorable Thofa abachayiwe abanye omama bahle bathi into zepolitics ezithayisa kangaka uzuqhamuka ube nje but izinto ezikhona okumele sibe lesibindi lazo izinto ezibuhlungu esihlangana lazo singabomama ngoba ngizathi sembotshiwe senza kuyekama abantu abamlaphana yimi engivuka ngicabanga ukuthi badlala andikakho baba lo phela ukuthi amela bekhona yimi ubaba umama wakhona. So ngezinto ezibuhlungu esihlangana lazo endleleni yokuyabe ebukhokheli. So Honorable, there you talked about a lot of discrimination that you faced because you were a woman and how society expects you to be just a mother and not to come out and say, I want to run in council, I want to be in parliament, which is really a problem that a lot of young women and even other mature women are facing in terms of the political landscape in Zimbabwe, whereby you want to run, you know that that is where your passion lies, but society expects you to be in less stressful roles, in less dangerous roles. So, Honorable Lillian, if maybe in conclusion, what would you say you'd want young women, mature women watching the show right now to know and to understand about politics in terms of the things that you've gone through yourself and also your aspirations for other young women and older women that want to find themselves in politics? What I can say is that ama young women, they should not fear anything. If there are chances for them to aspire, they should not fear anything. They should come to us. Sibancedise ukuthi bangabi labana abantwana abasabayo. Kuyafanana lathi sinje thina singene singabomama. Mina ngengene lami ngendile njengobusikhu ekutsho njalo, but unfortunately my 2013 my husband left me 2014 mina ngangena 2013, but siyazama ukuthi siba encourage lawa young women ukuthi
They are not supposed to fear anything. I like that. They are not supposed to fear anything. They should come to us. So what is the message that you'd like to leave for older women in terms of those that would want to aspire to run in terms of the political landscape? Yes, engabo uchiya namhlanje lapha ukuthi khona njengabo mama lama young women kufuze in anything eyenzakalayo efuna umama bengahambele emuva and kungabi le pull down syndrome ngoba omama abanengi bagcina sebebuyele emuva ngoba besesaba khona ukuthi uyathi sefika lapha ngizoze kuthiwa khona khambe yena lo mama vele angakwanisa and kuyabe kusenziwa yithi futhi omama ukuthi omama let's not do if pull down syndrome ngoba yikho khona kana okwenza bagcine sebesesaba ukuthi bame or even phambili kwabantu. Mina lami nginje ngaqalisa ngisesaba but ukuthi mina ngathola abantu ababehlala bekhulumisana lami besithi ungesabi ufakwe ngabantu uvotelwa ngabantu it's a new okunye vele la okufuza ubezazi ukuthi ungazi ungene lapha na kwesinye isikhathi kuyabe kuyikwenza kwaNkulunkulu so labo kufuze vele babe brave enough brave indeed ukuthi bena siyayimela into le we can do it why abanye abantu bekwanisa lama I can do it I like that. I like that a lot. So councillors, your last words to the people that are watching. Yeah, angisoze ngithi my last word okunyenza kuchiyela ama young women that want to come into leadership. Mina as a councillor elected in 2018, I've globe-trotted the world. I've been to Sweden. I was earmarked to Netherlands to represent women of Zimbabwe. Wow. I've been to Zambia, Regional Summit Female Councillors representing Zimbabwe. I've been to so many summits in Zimbabwe, South Africa, representing Zimbabwe. So, kubontanga abafisa ukungena, ungangena uzimisele ukuthi ufuna ukusebenza, ungene ube ngukhansela kumbe ube ngu-MP. Kulamathuba ukuthi uyanelisa ukuhamba amazwe usiyafunda izinto ofisa ukuthi uzenzele isigaba sakho le dorobho lethu lona leli la Bulawayo. I've traveled a lot, I've learned a lot. Ngiyenza ama look and learn in Sweden, I've done ama look and learn around the country. Ngidinga ulwazi lokuthi ngincedise ukuthi isigaba sami sithuthuke kangakanani. And in my journey, I'm mentoring a lot of young people that I work with. Abanye in my ward, abanye in Bulawayo, abanye they are in Harare. Ngibalama sessions in my ward where I talk to young women. Asebe ku leadership kuma resident association kuma abalama organizations abo ngibancedisa ngibacapacitate njalo ngibanika that support ukuthi abanye babe sebesithi hayi sesichize into lezi zinzima but ulinto yakho uyifuna uyayimela ende bengathuselwa ngumuntu akulanto ehlulayo. I like those words. So she's saying in Tebele kutwa nga into yakho uyifuna uyayimela, and I think that is the exact same thing that Councillor Lillian was saying kutwa nga into ngayiqalisa kumele uyimele, which is really to say that when you start something, make sure that you see that thing to the end, because one of the problems that we have as a young generation and even as people is that we start things, but when things start to get hard, that's when we draw back. But if there is one thing that I hope that you took away from today's session is that when things get hard, that is when you as a tough person, as a person who has passion for whatever path they've chosen, you start to also start going on and you become stronger. You learn to adapt as those women have. I'm glad that the woman that we had here in studio, we have got councillors who was at the beginning of the opposition movement in Zimbabwe, late in the 1990s. We've got Councillor Lillian, who's been there, who started because she saw a problem in how the leadership at that time in her ward was treating people. And she decided not only just to complain, but
decided to say, let me be the solution to the problem. So councillors, thank you very much for coming and making time. I know you are very, very busy, but it really means a lot to me that you came here and you've shared so much wisdom for young women that are watching and even other older women out there. So thank you very much for making time. Thank you, Tatenda. Thank you so much. And you at home, thank you for making time to just take your time and watch this episode of the show on her throne. Remember that we'll be here again on the same date, on the same time, with your host, your favorite host, Tatenda Kombora. Have a good one. Cheers.